Vamos a dar 5 minutos de cortesía para la gente que está volviendo de la comida ahora. Una pregunta. ¿Alguien necesita traducción al español o no os importa que Julien dé la charla en inglés? ¿Alguien con problemas? Vale. It's okay to do it in English. You are not the first one. There have been people from Google, Microsoft, and other companies, so it's okay. And to be honest, working in this area and not knowing English is an when you're ready, we can swap the HDMI. Yeah. Venga, vamos entrando. Cierto, mientras esperamos a que entre el resto de la gente, una curiosidad. No sé si lo has contado, que aquí hay 2 rollos de fibra que son 10 kilómetros y es curioso ver los rollos. Entonces luego si queréis os podéis pasar y verlos. Y Jorge os lo enseña gustosamente. Sí, sí. A ver, señores, por favor. Bueno, bienvenidos a la... Esto. Jacinto, ¿me puedes confirmar que estamos transmitiendo ya? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a empezar la sesión de la tarde con un pequeño retraso, pero eso es inevitable. Y bueno, la primera charla de la tarde nos la va a dar... Perdón un momento. Bueno, lo voy a intentar pronunciar bien, seguro que lo pronuncio mal. Julien Orsolini, ¿is that correct? Yes. Ok, perfect. Y el título es How to be the Tech Hero when things go wrong on your networks. Y la verdad, eso me gustaría avisarlo muchas veces. Ok, it's okay, whenever you want. Are you ready? Or... Ok. Julien Orsolini es de OpenGR, pero bueno, su charla en principio es adaptable a todos los equipos, etcétera, etcétera. Por supuesto, utilizará sus equipos para la presentación, pero... You can use this one. This one. I'm going to use this one, yeah. Okay. This one. So I need to share my screen now, yeah, to you guys, yeah.
Oh, for, ah. Here, hit this and, okay, put it in the laptop, and Yes. don't forget to remove it later, and that's it. Okay, sorry about this. I'm going to do some live demonstration, so that's why I need a little bit of time to put myself in place. So I'm Giulio Orsolini from Open Gear. It's going to be in English. Really sorry about that, but everybody speaks English. That's what I understood. So I'm a system engineer, sales engineer. So I'm the technical guy speaking to the customers, speaking to my partners, helping with doing POCs and installation. And today we're going to talk about automation, NetOps automation to be specific, which is network operations automation. So this presentation is going to concern the people who put their hands on the devices on the operational side. So if you manipulate routers, switches, firewalls, this is going to be very helpful for you guys, and you're going to understand clearly what I'm talking about. So the whole idea about solution like, so we're going to talk about Open Gear, but many solutions, automation solutions, is to help our customers deploy, manage, and remediate the network. What is the life cycle of the network? First of all, you need to install sometimes devices that don't have any configuration. You take them off the box. This is what we call the first day. So all this can be done manually, but the whole idea is to automate all that, because you have more and more things to manage. It's more and more complex, and you don't have more arms, you don't have more time, you don't have enough budget for that. So the idea for you is to provide the tools that will help you in your everyday. So deployment, this is what we call day one. There's nothing, new device, new site, whatever, something you have to build from scratch. Then there's the manage part. This is every day. Once it's installed, you need to maintain it, update the configurations, apply some patches, make things that are up and running. And then you have the worst day. The worst day is when something happens, something bad. Okay, I've got a problem on my data center. I've got a problem on my remote sites. What do I do? Most of the time, what you're going to do is you're going to run to that place and connect to that device and try to fix it. This takes time, sometimes difficult, because sometimes it's going to be a remote site at the other, I don't know, at the other side of the country, maybe in another country. So you need to, find somebody who can help you on site. That doesn't work. I tried that. People who are not from IT, who don't have the skills, you're going to spend a lot of time, and the result is not going to be good. You're gonna ask a supplier or contractor to do that for you.
but it takes time and it costs money also. So these solutions are not easy. And the whole idea is to automate all this without having to go on site. That means instead of taking your car, a plane, or train, or running to a site, you can do this directly from your laptop. You're on holidays at the other side of the world. You've been called that there's an incident and they need your skills, and you're the only one who can fix that. There are solutions that will give you the ability to do that. So it's going to be an appliance most of the time, and that appliance is going to provide different kind of services. First of all, it's going to provide the connectivity to your devices. So if the production network is down, you need to go out of band. That's the first thing. I'm talking about technologies. I'm not going to talk about products. So if you manage your network through your network, something is wrong. Because if your network is down, your management is down too. How to deal with that? Kind of touchy. I can share experience with some customers who told me I had to send people on every site and data center to identify what the issue was, because they were managing that network through the network. So the idea is to have an independent network from the corporate network. This is what we call out-of-band management. So you got two ways of managing your routers, your security devices, your systems. You've got the inbound way. You go through your network. So this is okay when things are working. And you've got the out-of-band way. When it's not working, you have another path to reach these devices. And so if you have an appliance doing this, that appliance is going to build that network independent from the production. That's the first thing. And that device is going to be connected to all the devices you need to manage. And so what you can do is, why not use Ansible? I believe like a lot of people here are familiar with Ansible. And you can have a box managing your inventory and managing your playbooks to interact with all these devices. So as you can see, it can be VMs, servers. I was talking about hardware also, firewall, proxy, appliances. And so you can define these playbooks to interact with your devices. And I'm going to make the live demo about this. So most of our customers are going to do this manually. I need to configure something. I need to back up, to restore, to. I'm going to do this manually. But this can be automated. And if it's automated, you're going to instantly troubleshoot an issue and resolve a problem. I've got some customers telling me that, 1 minute of downtime, it can cost them thousands of dollars, of euros, let's say, we're in Spain, thousands of euros. Sometimes it takes them days to identify the issue. Sometimes they need to bring people in. But if you have the tools that will help you and, point where the problem is, you can instantly remediate some solutions. So let's talk about what a network would look like with an appliance like this in the middle. So this is a use case based on firewall and a switch. This demo is only going to be about the switch. We don't have enough time for that. But this is what it's going to look like. So you've got the corporate network over here, where you as an admin managing inbound your device is going to be. But if that breaks for any reason, we're talking about it. You need another network. You need an out-of-band management network. So even the network is down, you still have access to all these devices. Then these devices, so we're talking about switches and firewall in this use case, they're going to be double attached. What does double attach means? You're going to have one attachment over console and one attachment over IP. Why? Because some devices, when you need to troubleshoot them, is going to be over CLI, it's going to be console. Some devices, if we're talking about virtual environment, for instance, it's purely IP. And some devices has both. If we take a firewall, they have a beautiful web page, HTTPS. This is IP connectivity. And at the same time, you can reach them over console. So it's going to be up to you. And something also, when you use automation tools, most of them are going to be IP-based. So one box gives you access to console and IP and gives you the ability to do automation. Something that some customers have also is a PDU that will give the ability to reboot a device, recycle a device, because most of the time, recycling a device is going to solve your issue. Rebooting a server, relaunching the services is going to solve the problem. Why not?
this can be automated too. So instead of asking somebody to switch off and switch on, because you cannot reach that device anymore, you can automate this using a PDU. Let me show you what it looks like. Can you hear me? Yeah. So in this use case, I'm gonna have a switch, and I'm going to do the double attachment to show you what it looks like. So this is something very standard. I'm just going to connect with one cable the console port. With another cable, I'm going to connect the IP management port. So 2 straight cables. And I'm going to put the console access to a serial port and the IP access to an Ethernet port. So this is what it looks like. So we've got serial ports. And we have IP ports on this kind of appliance. And I'm going to switch on my switch. There you go. I believe that it should be up and running soon. So let's continue with the slides. So if you lose the corporate network, you cannot have access to anything. You're smart enough to have an out-of-band management network, so you don't lose access. You just switch. Okay, I'm in band, I'm going to switch out of band. That could be 4G. It could be another wired link, such as fiber links, copper broadband access, whatever you want. XDSL line, public internet, can be anything you want. So what's going to happen? Common use case. So I come from production. I was working for our customers. I was managing these kind of issues, so I know exactly what to deal with. So I took the most, there's like infinity of problems that can occur, but when you're a network engineer, sometimes you're going to lose your firewall. So the firewall is just like Neymar going to Paris Saint-Germain. It's heartbreaking. This is going to be tough. Nobody can access your DMZ. Nobody can come in your network. Nobody can go on internet, can go out. If you have branch offices, it's going to be a pain, but your network is still working. And then what happens if your core switch goes down? Even worse, it's messy going to Paris Saint-Germain again. Like this is the double pain. So people cannot even work inside of the data center on the network. So how are you going to manage this kind of situation? So as explained, you're going to go in your data center and have access to your Fortinet. But how about you don't have easily access to your DC? You need to ask the permission to get in the DC, and your manager needs to approve. And it takes 24 hours. I've got many customers like that, but it's broken. I cannot. You need to, there's a workflow, there's a secure process. You need to ask authorization. We cannot give you access like that. That's a bummer. And if it's a remote site, same thing also. You need to go there. So the idea of having this box, this appliance, is you have access from anywhere, anytime. You don't need to ask authorization. You have access from anywhere, anytime to all of these devices, even if they're not reachable. So if the firewall goes down, you're going to have an alarm. It's going to tell you that something doesn't reply to ping. It's not reachable of SNMP anymore. What am I going to do? So you probably have a monitoring tools, making sure that everything is up and running, and that will warn you that something's wrong with your firewall. So recently, what was it? Somebody pushed the wrong firewall policy, and nothing was reachable anymore, not even the firewall. We all did that. I did that when I was in production. Push the rules and boom, oh shit. I don't have access to the firewall and nobody can go through the firewall anymore because of that. What do? I need to have physical access to it. I didn't have that box at that time. The second use case is going to be the same thing. It's going to be the switch. Remember, when the switch is not reachable anymore, so it could be malicious. Somebody wanted to do something wrong, but most of the time, it's just going to be misconfiguration. Just like the firewall, you make your configuration, you put the wrong route, wrong default gateway, whatever, nothing is working anymore, and you lost access to your switch. Thank God you had a box that provides out-of-band access to that device, and you can fix the issue. So you can do this manually. So I'm going to go on my laptop now and try to continue from there. I don't know if the sound is good enough here, yeah? So the incident that triggers the issue
is going to be a misconfiguration. So I'm going to explain what I'm going to do. I'm going to copy my screen. It's going to be easier like that. Yeah, I need to be really close, huh? I need to be close, yeah. Okay, so can you see it? Yes, looks good. So let's see. I just brought it up. So let's see if it's working or not. Okay, there you go. Working pretty well. Pretty well. So I'm connected to the box that has built that out-of-band management network and that has IP and console access to my switch. Let's say I'm Robert. I want to connect to my switch. And so I'm emulating a console access into an IP connectivity right now. So console access, usually you take one console cable and you plug directly to your switch. In this case, I'm just going to emulate this directly inside of a web page. So it's a HTTPS connection with the automation box that is going to connect me directly to my switch. So I'm making my configuration. I don't know if you see, it's pretty simple. I'm just going to change an IP. At the same time, I'm going to check that. So on this window, I'm connected to my node, and my node is going to reach my switch, okay? So something very simple. My switch at 10.0.0.2, and I've got a ping. I'm going to make it very simple so you can understand. I can reach my switch is working well. Then Robert comes into play, and he's like, you know what? I'm going to make an update on the IP, which is a mistake because I'm not supposed to do that. So over console, I'm going to change the configuration. And what's going to happen? I'm going to lose the access to my switch because somebody made a misconfiguration. So what do? You cannot reach your switch over IP. You got all the tools in the world. So you've got red alerts, you've got logs telling you that you lost access. Such a bummer, yeah. So as you can see, no more pings. So what do I do? So in the manual way, if you have a box like this, you're just going to go see the logs of what happened to that device. So if I click on pour logs here, what I'm going to see is who got connected. I'm going to put a little bit more lines. Who got connected? So who, when, what? Who got connected when and what was done? So I can see that somebody connected as Cisco. The password is here. You can see. Enable. Configure terminal. I don't know if you're familiar with Cisco. I believe that everybody had a Cisco switch in his hand. So pretty standard. VLAN 1, IP address, and I can see the change that has been made. Okay. So I see that that user connected to the switch and messed up the configuration. So this is manual. We're not automated yet. So okay, so it's pretty simple. I identify the issue. So what I'm going to do now is I'm going to connect to that device again, and I'm going to put back the appropriate configuration because I know exactly what was done. So this is a simple use case that can be troubleshoot and that can be fixed manually, as you can see. So if I go back to my interface, I'm going to put back the IP address, which was 2. And I see that my ping is back. So this is okay. This is okay because it was a simple misconfiguration. Troubleshoot was pretty straightforward. I had the tools who gave me that. And so I did it manually. The thing about the logs, we're talking about logs this morning. You have logs when they can reach you. If your network is down, you need these logs, but there's no more network. How can I come to you? So if you have that out-of-band management network I was talking about, these logs don't go through the corporate network anymore because they see it's down. They will go through your out-of-band management network, and you continue
to have access in real time to these logs when you need them the most. Because when it's working, you don't really need logs. It's when you have an issue. But the problem is, how can you get those logs? So out-of-band management is going to save you thanks to that also. So that's one thing. So as you saw, these logs, we can bring them on the out-of-band management network. We can have them on the box itself. This is just what I did. We can then send them to a syslog server, do many things at the same time. So this can be accessed locally on the node, and it can be accessed also through a centralized management access. Because if you have a lot of sites, a lot of devices to manage, which is the case for most of you guys, you don't want to connect to each box individually. You want to have like a unified portal that gives you access to everything. So this is something that you can have. So talking about OpenGear, we have a solution called Lighthouse for that. But the idea is to have a management centralized solution to help you in that, because you don't know what the problem is. And this is how you get back to the normal situation. So once it's back, you have in-band access available again, so you can continue going through your in-band access. I've got some customers who only do out-of-band in case of failover. That means that they do out-of-band only if there's a problem. Because they go through internet, and for security reasons, you don't want to be exposed to internet maybe all the time. So failover on internet is only in case of an issue. If it's working well, I'm going to stay in line. Let's talk about automation now. So that was easy. It was simple line of command, identified who did what. I can, roll back to working situation. How about something really messes up with the configuration? Something really strong and you're not able to identify what it is. So I did a very simple script to show that we can automate anything on any platform. So we're talking about Ansible. I just did it in Bash. I'm going to provide 4 commands to my device to make a backup. And you're going to see it's pretty simple. I give a login, I give a password, I enable mode, and I copy the configuration on the TFTP. As simple as that. These 4 lines in my code are going to back up. So as you understand, I didn't make any configuration change to my switch. My switch is the same. I didn't ask him to automatic backup, on the third-party tool. I didn't do that. I asked the box that you saw, the automation box, like the red one underneath, to ask that device to do some actions. So it doesn't change the configuration. We're just asking that device to back up himself, restore himself, update his configuration, apply a patch, this and that. So that script, I'm going to show you what it looks like. So I'm going to do one script through CLI, and then I'm going to make another automation script through the centralized platform. So let's have a look. What does it look like? So I don't need my ping anymore. So my script is going to, remember, I just provide a login password and a TFTP. So if I'm going to go into my default TFTP. There you go. So this is where my backups are. I'm going to remove everything. So as you can see, so this is Linux. I hope that you guys are familiar with Linux. I'm just going to list the files. I've got no files in that folder. So this is my TFTP folder. I'm going to pretend this is the first time putting this in place. I'm going from scratch. And the script I showed you, I'm going to call it. So it's called Cisco something, Cisco backup. Yeah, there you go. So I'm going to put username, Cisco. I'm going to put a password. It's also Cisco. I'm going to give it a port. And I know that my Cisco device is on the port number 2. At the same time, I'm going to exit from my device, the console access on my device. There you go. So at the same time, I'm going to see what happens over console to that device. So let's go. Unleashing my script. And as you can see automatically, that was quick. That was really quick.
So this is something that will take some time. This is almost instant, if you need to automate this on your network. So what that script did is provided the credentials and told the device to back up. And now if I go back to my node, you can see that there's a backup configuration that is there. So if I have a look inside, I got my configuration. As simple as that. Pretty simple. So as you can see, it was instant. You don't need to do this manually. You don't need to change the configuration of your devices, your switch, whatever. Just send the commands and tell them to back up. Easy. So that's one thing. Let's say that something happens. Something happens again. So really bad misconfiguration was done. This time, I'm going to connect to the centralized administration. So if I'm not mistaken, it should be something like that. There you go. So I'm going to authenticate. And this time, I'm going to see my nodes. And I will be able to push scripts, templates, updates, whatever I want to my nodes. And I can have access to my devices. So as you can see, I've got a node called ESNOG available here. I can connect directly to it, but this is not what I want. If maybe I want to have access to my switch. If I want to have access to my switch, I'm just going to go into the ports. And he's going to list me all the devices on all my nodes. So I know that the device I want to have access to is called core switch. So I put that keyword, and he knows automatically that on the port number 2 of that specific node, I can have access to my switch. So if I click here, I'm going to emulate the console access to that switch. And so I'm redirected in a secured way into a VPN tunnel that gives you access to my switch. There you go. Took a little bit of time. I don't know why, but I've got access to my switch from here. But what I wanted to do, remember, was to launch a specific script. But this time, that script is going to troubleshoot for me. It's going to debug what's happening on that switch. So instead of pushing, sending the commands and getting the configuration and the changes, I'm going to automate this. And so I'm going to run these commands and just put them in a file. But this time, as I said, I'm going to do this directly from the centralized administration. So I'm just going to apply a template. That template is going to be called diagnostic. So just to show you what it looks like, something like that. I just show the time, show the running configuration, show the CPU, show the memory. You can put anything you want. All these information that you will need for troubleshooting. So the commands that I'm really going to send are going to be in green. And so that diagnostic that is managed by my centralized portal, I'm going to push it on my ES node. So I'm going to check the connectivity. And if the connectivity is good, I'm going to push the configuration. And I would like to show you, yeah, there you go. I'm going to show you what it looks like. So if I push the configuration, there you go. So as you can see, all the operations I was showing you, all the troubleshooting is happening automatically in real time. That means you don't need to connect, okay, what port, how do I access it? What is the IP of my node, this and that? You just specify, and he's going to do the job for you. And that file that is going to be generated can be pushed by email to you. Why not? You can receive an SMS. You can receive it, I don't know, log formats, whatever you want. And so this is automatic. So as you can see, it's over already. So if you do this manually, it's going to take you some time. Identify how to access to it. You need the tools. And it's going to take you, I don't know, maybe 10 minutes, 15 minutes just to have the diagnostic. So if I go back on my node now, let's have a look. I'm going to list my files. And I see that I've got a debug file. And if I look in that debug file, I have exactly what the script is doing. So I wanted to have the time. I wanted to have the configuration. I wanted to have the CPU, the memory, this and that. All this has been generated. And as I explained, it can be sent automatically to you guys
by email because this is where you want it. Okay, I've got a problem on that switch, diagnostic. And this is going to be automated. So what you could do also is why not automate the reboot of that device? That device is not accessible. The first thing I'm going to do is reboot it because maybe it's going to solve the issue. And if it's still not working, why not like give me a diagnosis so I can see what's going on based on the template. So that specific template was made for that Cisco switch. But as you saw, it's kind of an international language and it can talk to any kind of devices that you will have on your network. So it can talk to firewalls, to proxies, to routers, to any brands, any vendor. So this is something extremely powerful. And clearly, this is where the market is going. Because as I said, more and more complex, more and more devices to manage, that your team is not growing. You cannot be skilled on everything. You don't have the time for that. So you need the tools that will help you in your everyday. So having access when things are not accessible anymore, that's the first thing. And then having the tools to automate your everyday job. And this is another script who's going to do the same thing about the restoration. So in my demo, I'm supposed to break the configuration really badly, something that you cannot build up manually again, and you're just going to restore based on the backup that we just did. And that restore is going to happen over TFTP. Remember, we made the backup over TFTP? Well, the restore is going to happen over TFTP also, and it's going to take the very same file that you specified and do that job for you. Well, this is only the only thing I wanted to show you. That's a lot of information, maybe. Just to share, my experience on the markets. What we call old school is when people used to connect to a console port, identify the issue, troubleshoot. The problem is you need to connect sometimes to several devices to identify what the issue is. That's not easy. So having something centralized is key. That's the first thing. And then, as I explained, you got a lot of device. You're not skilled on everything. Sometimes you need to have, involve some contractors. And the whole idea about automating all this is you're not gonna waste time, spending time on things that you don't know and you're not skilled on. So some of my customers, what they do with this kind of solution is they have specific accounts with a specific role for contractors or vendors. That means that if they need to involve somebody, a third party, to help them troubleshoot, it's very easy. They just create an access to a specific device, a specific site, specific role, whatever they want. And that guy who's going to be expert on, so we're talking about Cisco, it could be a Juniper expert, could be an Extreme expert, could be Huawei, whatever, yeah. He only has access to the device that he needs to troubleshoot. And this is where the support teams are going. They stop exchanging emails with configuration. It's more and more live assistance. Okay, I've got an issue, you call support. Okay, I'm going to send you a link, share your screen, or you can just send an access to the device. And you can trace everything. You can see in real time what they're doing. You keep your hands on your network, because all I've showed you is also a backdoor to production, because the internal network is secured. You've got firewalls, you've got authentication everywhere. So this is secured. But if the network breaks and we build an out-of-band management network, expose an internet, you need to make sure this is as secured as the production. And the whole idea is about this, encrypting everything, authenticating everything, and the role-based access that we're talking about. That's it for the slides and the demo. I hope it was clear for everybody. Okay, thank you. Wait. ¿Tiene alguien alguna pregunta para Julian? I have a question. It's slightly unrelated, but this out-of-band device, the other day they asked me my daughter, by the way. She works, I don't know why, but she decided to work like me. So she asked me about some project that they need some mobile access to a lot of sites. So it's not out of band, but it's something like that. Could be these devices used for that, not only because you explained how to use those,
this device for, network management out of band, but can be purposed for other things like connecting to VPN through mobile, etc., etc. So there are two things to consider when you want to put this in place. If the network goes down, how do I access to my devices? So can it be through 4G, let's say? Could it be through internet? Could it be through another physical link? That's the first question that you need to ask yourself. So anything is possible. It's, you can do out of band with SIM cards. I mean, these devices have 2 SIM slots. You can put SIM cards. Why not? If you want to put another modem, it's possible. Why not? From home, public access, possible. The second thing you need to consider is what kind of connectivity do I want to the device I need to manage? Only console, IP, USB? And once you have the answer to these questions, you will know how you are going to have access to, let's say, to the man-in-the-middle box, let's call it like that, and what kind of connectivity you're going to need to manage your devices. So these are the 2 questions you need to ask yourself. If you have the answer to that, you will be able to put this in place. So in data centers, most of the time, wireless, the 4G doesn't really work well because there's a lot of metal and there's the Faraday effect where, the signal doesn't go through. But in data centers, the good news is most of the time you have several physical decorrelated links. So you can have like a optical fiber link that is going to build your out-of-band management network. On remote sites, it's the opposite. Even you have different providers, most of the time they're going to be on the same link. So when that link is broken, everything goes down. So the only real alternative path is wireless. So on remote sites, a lot of 4G. Most of the time it's going to be 4G, and data centers is going to be broadband access or fiber. Thank you. ¿Alguna pregunta más? Okay, another question. Hi, I have 2 questions, quick ones. One is, what is your business model? If it's based just in selling the device, or do you have a license or something? And the other thing is that, based on what you said at the last part of the presentation, could be safely used like in a data center, but from my part, that is, I'm in a data center, delivering this service to our customers in a way that several different customers, they can access their equipments, but they cannot see other equipments that are not their own. That's a very interesting use case. Maybe Romain, you want to? Yeah. In Spanish. Es muy sencillo. Entonces, vendemos las soluciones físicas. Solo hay que comprar un recurso y hay una garantía de 4 años incluida, y después puedes utilizar la solución. Tenemos una opción de proponer una solución centralizada que se llama Lighthouse, que permite de concentrar los diferentes recursos de OpenGear en un sitio único. Entonces, como operador, solo te necesitas que conectarte a Lighthouse y de ver todos los recursos de OpenGear y también todos los recursos conectados al OpenGear. Es el modelo que tenemos. Hablando de... And so the second question is, we have a customer called Equinix, probably heard about these guys, and they propose, out-of-band access to their customers as a service. And guess what? It's this kind of boxes. It's OpenGear, in fact. And they have role-based. So if you subscribe to remote access to your server, to your switches, whatever, to Equinix, they're going to charge you on a monthly basis based on the number of devices. And they're just going to give you a role on a big appliance where you only have access and you can only see your devices. So this is a use case with managed services. Y además tenemos clientes que proponen servicios gestionados a través de la solución de OpenGear para diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, tenemos un partner en Francia quien utiliza Lighthouse, la plataforma de centralización, y conectan todos los recursos OpenGear
que ponen en los sitios de los clientes hasta Lighthouse y permiten ofrecer servicios gestionados. Otro caso de uso puede ser con Orange en Europa, Orange Cyberdefense, utilizan para soporte. Entonces, a cada vez que venden una solución de servicios gestionados para clientes, van a poner también un recurso de OpenGear y los equipos se encargan del soporte a cada vez que hay un problema o que quieren hacer un update, pueden ir a través de OpenGear para gestionar los clientes. Hay varios casos de uso. Thank you. This is for you. Thanks for your. This is some back to start the bags, the cables, etc. Thank you. Y ahora, volviendo a español, castellano, como queréis decirlo, vamos a hacer la ronda que hacemos todos los SNOGs de puntos neutros en España y empezamos por estricto orden alfabético para que no haya... Empezamos por Cadnix, ya sabéis. Y María Isabel, hay que cambiar el cable HDMI. Ya, sí. Tú puedes. Pues María Isabel Gandía de Cadnix nos va a hacer su, bueno, actualización, información, como queráis llamarlo. Va a hablar de Cadnix. Una pequeña actualización. Buenas tardes. Ahora voy a hablar de Cadnix, que es precisamente por lo que estamos aquí nosotros. Bueno, y vosotros muchos de vosotros estáis en Cadnix, así es que un poco de novedades desde la última vez que tuvimos un SNOG. Algunas novedades. La primera, tenemos aquí a Román, que ha venido de la Barcelona Cable Landing Station. La primera es que estamos abriendo un POP en la Barcelona Cable Landing Station. Ya hemos hecho por fin el papeleo administrativo. Nosotros somos una entidad pública. Como entidad pública el tema administrativo se nos da muy mal porque somos lentos, pero ya hemos hecho todo lo que es el tema de firmar documentación y ya pues... estamos con el tema ya más físico de la fibra, de conectarnos, poner el equipo y gestionando pues lo que es la instalación del equipo y estamos, como dicen en inglés, looking forward to it. O sea, estamos deseando estar allá y empezar a trabajar directamente desde allá en San Adrián, que está en la otra punta de Barcelona respecto a donde estamos ahora. Otra novedad es que gracias a, bueno, por culpa de la pandemia, pero gracias a los fondos REACT que trajo la pandemia, gracias a hacer una instalación científico-técnica singular, porque formamos parte de la red española de supercomputación, de la RES, pues hemos podido adquirir una serie de equipos, tanto de supercomputación como de almacenamiento, que implican pues que nos ha venido mucho hardware, muchas máquinas, y esto, bueno, nos están viniendo, ¿no? Como nos están viniendo tantas máquinas, nuestro centro de datos de aquí de la universidad, bueno, el CSUC, que está aquí en el sótano del módulo A1 de la Universidad Politécnica de Cataluña, pues se nos quedaba muy pequeñito. Como que se nos quedaba muy pequeñito, pues hemos tenido que tomar soluciones drásticas, que es eliminar una de las salas de reuniones que teníamos, la sala de formación, y a partir de ahí, pues hacer más grande el centro de datos. Esto es uno de los motivos por los que pues, tampoco podíamos alojar el SNOG allá. No sé si os acordáis, esta foto es de algún SNOG prepandémico. Imaginaos cómo estábamos de apretaditos antes, sin ventanas, pero bueno, estaba bien, ¿no? Pues ahora la sala se ha convertido en lo que veis arriba, que es... Hemos cogido las mesas que estaban en la sala de formación antes, las hemos pasado a la sala de conferencias y ahora tenemos una sala de formación-conferencias que tiene mesas y bueno, pues igual no cabemos tan hacinados, pero para hacer algún workshop o alguna cosa a veces pues sí que podemos hacerlo. Estamos reestructurando armarios, hemos dado de baja armarios, bueno, en fin, cambiando un montón de cosas para que nos quepa el equipo, los equipos de supercomputación. Y esto también ha implicado algunos mantenimientos que han tenido que ver con Cadnix, algunas líneas, pero bueno, no ha molestado demasiado. Luego, otro tema que hemos hecho es que esta mañana me ha hecho mucha gracia cuando Cristian decía, mirad allá donde os despiertan por la noche, ¿no? Donde más molesta y eso lo automatizáis. Pues sí, señor, eso lo hicimos nosotros en el 2020 porque por las noches a veces algunas entidades hacían mantenimientos, cambiaba la dirección MAC y los filtros de dirección MAC nuestros cortaban la conexión. Por lo tanto, pues las entidades nos llamaban, hey, ¿me puedes cambiar el filtro MAC? Pues lo que hicimos fue hacer, bueno, a través de la plataforma del portal, que ellos se pudiesen cambiar la MAC.
Así que por la noche, si van y hacen un mantenimiento y tienen que poner un equipo nuevo, pueden poner ellos la nueva Mac y nosotros no tenemos que actuar respecto a esto. Luego hemos seguido un poco siguiendo el caminito este que decías tú antes, ¿no? El Ansible y bueno, con Ansible y con Rundeck hemos seguido haciendo otras automatizaciones de pequeños trabajos y otra de las cosas que no nos duele tanto porque no es nocturna, pero bueno, la provisión, siempre vas a evitar problemas si lo tienes todo automatizado porque ya lo tienes, o sea, el ingeniero es más difícil que se equivoque para que nos entendamos. Y ahora lo que hemos hecho ha sido pues unos nuevos trabajos para automatizar lo que es la configuración de VLANs para la configuración de nuevos puertos, nuevas entidades. Ahora también estamos en lo que es la automatización de creación de VLANs entre miembros, también un poco para darles a los miembros esta posibilidad, igual que tienen la posibilidad de añadir filtros Mac, pues añadir VLANs entre ellos y que sea también automático. Tenemos un nuevo weather map, esto más o menos, bueno, es simplemente porque ha cambiado un poco la manera de verlo. Es un poco crucifijo, pero es que nos resultaba un poco complicado ponerlo de otra manera, así que lo hicimos así. Y luego también os quería hablar sobre temas de monitorización, porque en temas de monitorización sabéis que en Canix, bueno, pues tenemos que si el nodo MLab, que si PCH, que si, bueno, el RIPE RIS, el RIPE Atlas, el RIPE Anchor. Tenemos varias herramientas con las que trabajamos para temas de monitorización. Nos gusta mucho el tema de la monitorización. Y una de las que os quería hablar es el RIPE RIS. El RIPE Routing Information Service de RIPE es muy útil porque recolecta información de BGP y luego te puede detectar modificaciones de routing. Y luego la información que hay ahí se puede bajar, está abierto, o sea, puedes tú coger los datos históricos, están accesibles, te los puedes descargar. Y hay herramientas como RipStat, como Alerta, como BGPlay, como BGP Alerter, están utilizando esos datos. Entonces, si vosotros tenéis peering con el RIPE-RIS del Canix, pues tenéis más visibilidad sobre los cambios que hay en la red. Y los nodos RIPE-RIS no quiere decir que vosotros les tengáis que anunciar solo vuestras rutas, como suele pasar en el punto neutro. Normalmente, ¿qué pasa? En Internet Exchange, tú intercambias tus rutas y ya está. Con el RIPE-RIS, lo que ellos te piden es, dame todo lo que tú ves. Tú enséñame cómo ves Internet y así luego yo puedo pintar mejor cómo se está viendo desde esta zona de Europa el routing de BGP. Así es que lo que yo os pediría a los que estáis en Canix es que pues, les anunciéis al nodo de RIPE-RIS todas las rutas que podáis. No solo vuestras rutas, sino si podéis un full routing, pues genial, porque ellos pues, tendrán más información para poder pintar. Tenéis aquí los datos, por si no os acordáis. Cuanto más full routings tengan, mucho mejor. La manera de pedir el peering es simplemente pues, rellenar este formulario y ya está. El nuestro es el RRC 18 y lo podéis configurar. El AS 12654, bueno, aquí tenéis la IP y un poco de datos técnicos. Y un poco esto sería mi actualización. Rapidito, porque vamos mal de tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Toma, el regalo que se le da a todos los presentadores, speakers. Y ahora el siguiente, como por estricto orden alfabético, como hemos dicho antes, Decix, es del punto neutro, no de la persona, el orden alfabético. Luis María Horbart. Bueno, lo he pronunciado bien a la primera. Guau. Pues nada, turno.
Vale, perfecto. Buenas a todos, soy Luis Orbat, trabajo para Decix. Marcos lamentablemente no ha podido venir, no está aquí, os mando un saludo y un abrazo a todos. Hemos preparado un poquito las actualizaciones del punto neutro de estos últimos 6 meses y nos gustaría empezar un poco con la evaluación del tráfico, ¿vale? Tenemos en Barcelona actualmente, pues hemos tenido un pico de 25,47 gigas. Si os fijáis, a principio de año, pues la red estaba alrededor de eso, unos 14 gigas más o menos. Entraron nuevas redes y ahí se ve, pues bueno, la evolución del tráfico poco a poco pues va subiendo. El pico de 25 gigas lo hemos tenido recientemente, es este que hemos tenido aquí en octubre. Si pasamos a Madrid, la cosa es más o menos la misma, es estable. El pico que tuvimos fue de 1,25 gigas, pero si no me equivoco fue en el mes de abril, o sea, se ha mantenido estable lo que es el tráfico. Se han metido algunos miembros nuevos, pero no hemos superado el récord. Nos hemos quedado en 1,24, si no me equivoco, por aquí, por el mes, por las últimas semanas, en el mes de octubre. Tenemos actualizaciones acerca de las ópticas que vamos a usar. En el pasado estábamos usando ópticas de 100 gigas LR4, pues estas ópticas las han comentado por aquí hoy. Multiplexan la señal en 4 canales de 25 gigas. Este es el pasado, pero bueno, no vamos a dejar de dar soporte a estas ópticas, las vamos a seguir usando. Simplemente hemos adaptado la nueva tecnología de 100 gigas LR1, ¿vale? Con nuestro partner, que es FlexOptics. Y bueno, utiliza un solo láser pues, para transmitir estos 100 gigas y modula la señal con tecnología PAM4 pues, para hacer esos 100 gigas segundo. Se reducen los costes por óptica y es un nuevo estándar que estamos haciendo el rollout a todos los puntos neutros, empezando por Frankfurt, pero en el resto vendrán pronto. Si eres un cliente de Decix y usas puertos de 100 gigas, pues hasta final de año tenemos un pequeño descuento de un 10% en las ópticas. Tenemos actualizaciones en el IX API. Tenemos una nueva versión que es la 2.5. El IX API es una API creada por AMSIX, Decix y Lynx pues para provisionar y automatizar los servicios de los puntos neutros entre estos puntos neutros. O sea, con la misma API tú puedes provisionar servicios en cualquiera de ellos sin ningún problema y puedes automatizarlo todo utilizando la misma herramienta. Ha habido mejoras, ahí tenéis el changelog. También la extensión del Cloud Router se ha mejorado. Se añaden más funciones pues, para dar control y transparencia a los productos. Hemos incluido nuevas herramientas, por ejemplo, el Get List Routes, que nos devuelve pues, las rutas que recibe el Cloud Router. En el mes de octubre se ha reunido el equipo que hace posible el IX API pues, para definir el futuro roadmap de la API. Esta foto que veis aquí, esto fue después de los 2 o 3 días que tuvieron de reunión antes de tajarse en el bar, ¿no? Y bueno, en el roadmap que han definido, pues quieren entregar datos estadísticos de la sesión de peering, quieren incluir información de capa 3 para los servicios de cloud y quieren pasar esta extensión que he mencionado antes del Cloud Router al core del IX API. Y por último, una pequeña actualización en el Route Server Support Foundation. Hay una nueva versión de OpenBGPD, que es la 8.x. Ahora mismo está en la 8.3, que la podéis probar y echarle un vistacillo y usarla y dar el feedback. Y así rápidamente, esto es todo lo que tenemos para hoy. No ha habido muchas actualizaciones, pero espero que lo hayáis disfrutado. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Nada? Pues, ¿alguna pregunta online? Vale, pues muchísimas gracias.
Bueno, y siguiendo el riguroso orden alfabético, llamamos a Javier Achirica de Spanix para que nos dé su actualización. Muchas gracias, Borja. Ya, uno. ¿Dónde está el botón? Abajo a la derecha. No. Sí. No. No me llega el dedo. Ya, encima pone, digo, aquí pone. ¿Alguien sabe cómo hacer que esto era un control? El control F es para buscar, ¿no? Control no me ha ido. Control F era buscar. Mira, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la ayuda. Bueno, pues un poco como contaba antes también María Isabel, en nuestro caso ya sabéis que aparte de lo que es la parte de infraestructura de punto neutro, pues tenemos algunas otras patitas. Entonces, bueno, pues hoy voy a hablar también un poco de lo que ha pasado este medio año en prácticamente las demás patitas. Bueno, rápidamente fototráfico. Acabamos la temporada de fútbol, que sabéis que es el pico que hacemos de tráfico normalmente por encima de 1,92 el año pasado. Y hemos empezado este año otra vez en 1,9, así que promete este año. Parece que haremos bastante más de los 2 teras. Pero aparte de eso, lo que sí que hemos visto, se vio ligeramente en julio, pero ya se está viendo desde el principio de septiembre, es que ya hemos pasado una media de tráfico diario de 1 tera. Lo que quiere decir que ya no es solo un momento, 2 horas que dura un partido, sino un tráfico continuado, ¿no? Vamos viendo una senda de crecimiento diario a todas horas. Bueno, aparte de una foto hemos ido aumentando un poco el número de clientes, una foto un poco del mapa global. Es un poco falsa porque en realidad estas son las direcciones de las jurídicas que nos contratan y muchas veces son jurídicas que aunque sean empresas internacionales, pues las tienen en Holanda, en Londres o incluso en España. Pero bueno, a mí me hace gracia que tenemos hasta en Burkina Faso, que a mí me parece como muy exótico, ¿no? Pero bueno, un poco la foto global de donde tenemos clientes. Pero yendo un poco más a lo que hemos estado haciendo. Bueno, ampliar la red. Creo que contamos a principio de año que íbamos a ampliar los troncales de la red alta a 800. Bueno, lo terminamos ahora en las 2 próximas semanas. Con lo cual todos los troncales con Equinix y con Intersion quedan iluminados a aproximadamente 2 teras de capacidad, para intentar absorber ese exceso de tráfico que estáis viendo que viene. Y a los otros 2 data centers, a Data4 y a Atlas Edge, donde estamos presentes, pues está en torno a los 500 gigas. Tenemos equipo de reserva de todas formas si hiciera falta ampliar de urgencia algo, pero vamos, la senda de crecimiento, bueno, sabéis que los 3 data centers donde verdaderamente hay volumen pues son Mesena, o sea, el de Spanish, Intersion y Equinix. Los otros 2 pues son bastante menores. Pero bueno, si crecen en el futuro, pues podremos ir ampliando. Otra cosa que hemos estado haciendo, dentro de poner un poco de orden en la casa, es el tema de certificaciones. Bueno, la ISO 9000 de calidad, que era un clásico, que ya la tenemos desde hace unos meses. La de seguridad, la nacional, el esquema nacional de seguridad, que hoy nos han confirmado que ya lo tenemos aprobado. Falta hacer todos los trámites para, digamos, constar oficialmente y tener el certificado, pero bueno, está aprobado. Como curiosidad, somos el único infraestructura que tiene certificado dentro del alcance del Esquema Nacional de Seguridad, tanto el CPD como los sistemas, porque, bueno, si miráis otros proveedores de infraestructura en España, pues tiene un alcance mucho más pequeño. Nos plantearemos si nos compensa o no meternos en el nuevo ISO 27000, aunque en realidad el Esquema Nacional de Seguridad cubre prácticamente todo. Pero bueno, si algún cliente internacional le interesara, pues podíamos planteárnoslo, porque ahora ya debería ser muy fácil. La certificación LEED de sostenibilidad, la WIRE de conectividad en temas de conductos y de accesos al data center.
que hemos tenido que hacer una cierta remodelación para mantener la doble acometida que tenemos. De salud y bienestar, la WEL. Y la última que está en proceso es la certificación del Observatorio de la Armada de sincronización de tiempo, que ahora hablaré un poco de ella. Bueno, una cosa que hemos hecho que no es exactamente el punto neutro como le conocéis, pero es una cosa parecida, es un proyecto de gestión del mercado eléctrico. Por decirlo de una forma, podría ser lo del punto neutro eléctrico. Hay un organismo, pues si no conocéis cómo funciona bien el mercado, bueno, el mercado eléctrico sabéis que ha sido un tema que ha tenido mucho debate en los últimos años por la evolución de los precios de la electricidad. Bueno, pues eso que sale publicado en Internet lo gestiona una entidad que se llama OMIE, que es una entidad un poco extraña, semipública, semiprivada, donde participan todas las eléctricas y que es una, por decirlo de alguna forma, la bolsa del mercado eléctrico. Es donde se compra y vende electricidad a nivel mayorista y donde se establecen los precios diarios, que son los que luego al final pues, nos repercuten a los consumidores finales, el famoso PVPC. Bueno, pues esa entidad que está ubicada todavía al lado de donde estaba tradicionalmente la bolsa en Madrid, en la calle Alfonso 11, los que conocen Madrid al lado del Retiro o al lado del Rich, si lo queréis ver así. Bueno, ha decidido externalizar el data center, que lo tenía allí todavía y bastante viejo, y hemos hecho un acuerdo, un contrato de alojamiento y servicios. Bueno, llevamos con esto con la RFP y todo desde principios de año, pero con la implantación desde mayo y ya está entrando en servicio. Están montando una infraestructura totalmente redundada en el data center, donde se va a gestionar todo el mercado eléctrico. O sea, aquí es donde se comprará y se venderá la electricidad al minuto, ¿no? En lo que llaman el mercado spot. Y es un sistema de negociación en tiempo real. Es una especie de punto neutro en ese sentido. Se conectan 40 operadores del mercado eléctrico, básicamente todas las eléctricas grandes que conocéis y un montón de eléctricas pequeñas que seguro que no conocéis. Vamos, yo por lo menos no las conocía cuando empezaba a ver este proyecto y que, bueno, pues en estos días están montando todo el lío de despliegue de infraestructura de conectividad, porque al final, pues como decía, todo el mundo se tiene que conectar a ese nodo para poder acceder a todo el mercado de intercambio de tráfico, lo cual nos está suponiendo bastante trabajo en estos días. Y bueno, el objetivo es cerrar lo que tenían ahora en su centro, en su oficina principal en Alfonso 11, en la calle Alfonso 11, y trasladarlo al centro nuestro, al centro de Mesena. Con lo cual, en principio, el objetivo es que antes de fin de año, yo lo veo un poco agresivo, yo creo que no van a llegar, pero esté funcionando y nosotros, bueno, pues estamos ahí proveyendo la infraestructura, comunicaciones, cableados, un poco de asesoría, que andaban un poco perdidos con el proyecto de migración, en fin, todo lo que es el soporte del montar el mercado eléctrico de nuevo. Si en los próximos meses o semanas veis que hay algún de estos al respecto, pues supongo que seremos nosotros los primeros en enterarnos. Un proyecto muy interesante, dentro de lo que cabe, y es una variante bastante distinta de lo que ha sido el punto neutro tradicional, pero en lo que intervienen un montón de actores, que son los actores del mercado eléctrico, que no eran con los que estábamos acostumbrados a trabajar. Otro proyecto que también hemos coligado con el anterior, porque también fue una cosa que la gente de OMIE le interesaba mucho, es el tema de servidores de tiempo. Hemos montado unos servicios de tiempo redundados, con 2 servidores dedicados de alta precisión. Son equipos ad hoc, equipos especializados para eso. Bueno, pues de alta precisión, 15 nanosegundos de desfase sobre la hora estándar, sobre UTC, con receptores de 3 constelaciones de satélites y el SBAS, el sistema de corrección satelital. Y bueno, básicamente estamos teniendo como unos 25 satélites en vista constantemente y unos osciladores estabilizados térmicamente para mantener la estabilidad incluso de pérdida. Eso nos permite ofrecer un servicio de NTP, de un servidor de NTP con precisión de 15 microsegundos y uno de PTP con una marca de tiempo inferior a 30 nanosegundos. El objetivo al tenerlo redundado es darle 99,99% de disponibilidad. Cumplirá la normativa MiFID II, la RTS25, que es la normativa que se establece para el mercado bursátil, particularmente para lo que llaman el high speed trading. No es que en este momento tengamos previsto que nadie lo necesite, pero bueno, ya puestos, pues vamos a hacer las cosas bien.
El servicio está disponible públicamente, el servicio de NTP Stratum 1, de forma que los que os interese tener una referencia de tiempo para vuestros servidores, cosa que por cierto es importante tener y además con una cierta calidad, tenéis 2 servidores disponibles que les hemos llamado TikTok y están disponibles tanto en IPv4 y IPv6 desde ya, se lo podéis usar ahora mismo. Y para los clientes que requieren un servicio un poquito más premium, pues lo tenemos disponible en LANs privadas, que están solo dedicadas a estos, eso sí que va con acuerdos de nivel de servicio, y también con un servicio de Grandmaster PTP para los que requieren alta precisión. Con este servicio estamos dando estabilidades de tiempo inferiores al microsegundo. Y esto es un servicio que estamos en proceso de certificarlo con el Real Observatorio de la Armada, que sabéis que son los que dan la base de tiempo oficial en España. Este fue el informe que me mandaron el otro día del primero de los servidores, que era el que nos estaban calibrando para ver cómo estaba de estabilidad. Esto es sobre Internet pública y estamos pues, en bandas por debajo de los 50 microsegundos de desviación. Y esto es un poco las visiones satelitales que tenemos desde de los dos receptores, que como veis, bueno, pues intentamos que cubran prácticamente todo el espacio. Y bueno, si habéis estado en el data center nuestro, veréis que estamos en una zona bastante alta de Madrid y no tenemos obstáculos alrededor, lo cual pues, nos permite tener una visibilidad y una estabilidad de tiempo bastante buena. Ya más en la parte interna, otra cosa que estamos haciendo, que ya llevábamos tiempo arrastrando y ya nos hemos arremangado y puesto, es sustituir toda la herramienta administrativa interna. Basadas en herramientas open source, más por supuesto el trabajo de siempre de integración y adaptación interno, pues vamos a pasar a un interfaz bastante más limpio y bastante más moderno de lo que teníamos. Hemos empezado por una gestión del inventario, de tener al corriente tanto la parte del nodo como la parte del data center, porque aquí, como contaba, tenemos las 2 patas, con una reconciliación automática de la planta en los equipos que son activos y que por tanto se puede obtener información, y bueno, por los demás no, claro, hay que actualizarlo manualmente, y con la idea de que los clientes tengan acceso a ver todos sus activos, y sus activos me refiero, pues de nuevo, dependiendo de qué estamos hablando, racks, PDUs, cables, puertos, en fin, todo lo que pueda formar parte del servicio. También incorporar toda la parte de gestión de incidencias, de peticiones, de accesos al CPD, trabajos programados, en fin, todos los que son flujos de servicio que llevamos a cabo día a día. Mantiene un histórico de todas las actividades y de hecho estamos migrando toda la base de datos que teníamos en las herramientas anteriores, con lo cual incluso todos los históricos se mantendrán y los nombres de usuarios y logins que había antiguos pues también se mantendrán. Los passwords creo que no, que vamos a obligar a que los resetemos porque hemos hecho una auditoría y había alguna cosa un poco no muy adecuada, por decirlo de alguna forma. Y de paso lo integramos con el sistema de RP nuestro y con el sistema de facturación, con lo cual, bueno, pues nos aseguraremos que lo que se factura es lo que se provee y que no hay descuadres que siempre son objeto de reclamaciones y bueno, pues así lo tenemos todo al día. La herramienta ya está. Nuestro planteamiento es sacarla en plan beta con algunos clientes para que nos digan cómo la ven, qué problemas ven y qué cosas se pueden mejorar en los próximos días. De hecho, si hay alguien interesado en participar en la beta, que me lo diga y vamos a ver cómo lo ponemos en marcha, porque como digo, verá todos sus datos ya online en el sistema. Y para antes de fin de año, pues pegar el cambiazo y ya pasar directamente a producción y trabajar a partir de ahora solo con la nueva. También vamos a cambiar la web, que también le hacía falta. También está lista, simplemente no está publicada todavía. De hecho, tiene un poco de relación también con el sistema anterior. Bueno, un formato más actual, pues de estos ya que mucho más manejables en entorno móvil, mucho más dinámico, con un contenido bastante más actualizado de lo que estaba bastante obsoleto, para que no nos vamos a engañar, más clara, más ordenada, en fin, pues una cosa un poquito que parezca hasta moderna, ¿no? Y ofrecerá también todo el acceso al portal de clientes que estaba contando antes. De hecho, hay pequeños detalles que ya han cambiado. Por ejemplo, si consultáis en la lista de clientes en la web antigua, se genera automáticamente ya de la base de datos de clientes nueva. Esos datos ya se están sacando automáticamente, pero vamos, la idea es que la web nueva la sustituya en breve. También hecha de una forma bastante más dinámica que nos permitirá actualizarla
como mucho más ágil de lo que nos está costando ahora, que ahora era un poco difícil cada vez que teníamos que hacer algún cambio con ella. En principio la vamos a sacar en español y en inglés, pero es muy localizable, así que si surgiera el interés en hacer otros idiomas, pues nos lo plantearemos. De hecho, la herramienta de administración es multidioma, tiene, no sé, 20 y tantos idiomas como mínimo. En principio nuestra intención era activar solo español e inglés, pero vamos a ver, porque tenemos clientes internacionales que a veces se atrancan un poquito con el inglés, pues a lo mejor nos interesa abrir otros idiomas. Si alguien tiene algún interés en alguno en particular, pues que nos lo diga y lo vemos. Y bueno, y de momento ya está, ya hemos trabajado mucho este año, aunque no lo parezca. Para el año que viene, pues tenemos las nuevas perspectivas de crecimiento que estaba contando. Probablemente nos planteemos empezar a sustituir los switches de Core por switches de más capacidad que nos permitan centrarnos en los 100 y los 400 como mínimo, pero vamos a ir viendo la evolución del tráfico. Como veis, hemos empezado el año más o menos fuerte, o el año, digamos, la temporada deportiva, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del año y en función de eso, para el próximo ESNOG os contamos los avances. Y nada más, ¿alguna pregunta, duda, tanto los locales como los que estáis en remoto? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora puedo hablar en estéreo. Bueno, pues tenemos una pausa para café, que como vamos un poco cortitos de tiempo, quedamos 20 minutos, o ya que estamos hablando de nanosegundos, damos 20 nanosegundos para beberse la taza y volver rápidos. 20 minutos o así, ¿no? Pues hala, 20 minutos y volvemos.